Emma Eniema Enkoye Midide Ohene Nana Kwache Adiefe Medame Huaba ni ahyensem no ase amamu. Yes, yes, sure. Some no city free. Oh my God, I'm rushing the few muna and rasitna course so am I rushing your phone din komo ya na omo shemra and so sa kono so na sem ba ko be bomo e yorunya for Alexander Afenyomark yo no na efutu about one person ya so share ne sanadom kuma no so odo o ma no ne kupeja so owura bi din Eddie Charles Emisa Orey February the 4 busumi da neto so ensia ne beto dwa senkram mpuni mantamo ba bi e bro owura ne tu na mo no na car bi ball no adroba ni no anyina ye oja ne hokoye ejamfo e na afa aboafo ya adom Emma Race the network mo Emma China ya sabia Kaseɛ ahodoɔ miensa kolebu aban ya sabia ka ho bie baabi be ko bie se empani ho ne de ray kwa ya sabia toso ye koye se empani ho ne de ne kɔ de toso e ho nso a doctor for se empani ho ama obi ya ka abɔ no dawusuo no a doctor for ne nurse for wa ya sabia Kaseɛ miensan ehe owura nanim Emma ono nso ewi we nam so Emma onyanfo Alexander Afenyomark de atodwa Yo picture say osre o my Ghana mraship je fie se ni muni biye no ese fata se mpanifo boa na ye nhwemu enso ede fa sansem no nso eho we na achiame hene odumnyamfo Alban Kensford Sumana Baben ede atudwa na wa hye abodwoku ayate o my Ghana mraship je fie o mo na hwe apomodien ho nsem so se de asie no eya ebetimi ato me ne saso nti no enhwemu ma papa ne se fata se de hye so na a doctor fo mo aya sabia Kaseɛ miensan a o mu nyina ye nhwe ha ye o madwuma pa ne so mo nyi nipa nkwa ne nso ma hwe nipa ni ma nipa na to ne de ese fata se enhwemu bia no ye nye emfamfa sansem no so ehun or the Kolebu Hospital. This house should take keen interest in what happens. And so I'll direct our committee on health to take all the reports that will come from the ministry, the Kolebu Hospital, or wherever, and go deeply into it. We have to take control. We need to inquire further into the matter, and we need to hold people accountable. This is one of the needless deaths we have experienced in this country. At the end of the day, I will urge the House for us to legislate on the matter. We need to pass an emergency care law. Emergency care law on this matter. I know the conditions under which the health personnel operate, but I also know na enkomodie ye mu no na sabra na ekoso na panipayo na eso afo be de kire on na hwe apomodie ho nsem so onomnyamfo Mami Grace ayensu esore no page nim se wadaro ma speaker enye aban boapaye se mpempem be bia Ghana apomodie ho nsem akoduru no anke betimi apempen so akoduru sa na nso hwemu a abandada no abreso no agenda 111 ayasabia baako ha enudu baako aban ne hyebo so obesi wo mansini bi Ghana na aboa ama ayasabia Kaseɛ ahodo se Kolebu komfanoche 37 ene asabia Kaseɛ wodo no omukom betimi adwom na yade bia na yetam de akosa ya asabia no ka we mu bebo a ke betimi ahenhan kakra na nso aban ne sene so ade hu si nani so no ekoye akeka kwaye a wantimi kura nsi bebro besa aduonum kura nti we nyina ka ho bie ene ma asansem no so etumi esiye. This was the previous government started the Agenda 111 project, Mr. Speaker. Agenda 111 at the end of 8 years, Mr. Speaker, there was not one single hospital. I'm not engendering debate. I'm just trying to explain the circumstances. Mr. Speaker, Agenda 111, at the end of 8 years, Mr. Speaker,
There was not one single hospital that was operational. Mr. Speaker, in fact, what we came to meet was multiple hospitals littered around the country, some of them at foundation level. There was not one hospital that a human being could walk in. However, they had spent millions and billions of Ghana cedis, to the extent that, Mr. Speaker, the Auditor General surcharged 35 contractors 7.9 million. And the refund that the Auditor General, Service surcharged. Honorable Deputy Minister, please focus on the major issue. Thank you, Mr. Speaker. I am guided. Chino and now of Wasia Ribia Baton Pessia Swam, Rashid Jenny, Yamfo Kojo upon Chroma, NPP ni sorry, and Osimame, Wadaroma, what some more cano, Jamon, your somewhere de yeno, a sense ni Pankwa and a desani, Munipa and a Yahrino, a Bushebi Nashre, Penny or no, and a moment being the entire Casamnoa, and Fanko Yamon your say NPP Abreso, Juman also your man and Yadia, most more bay, a dear no was and Kamuya Yamunya, and now so much Sadi and so to me SC. Expressing our condolence to the family of Charles Semisa for this tragic loss. Speaker, I also associate with the calls for a proper investigation to establish exactly what happened. Speaker, also let me, on behalf of members of Parliament who may feel like associating with this call I'm about to make, apologize to the family of Charles Semisa for the comments that have just been made by the Deputy Minister for Health, which in our view attempts to politicize the matter. This is a matter of a tragic death, a matter that has now been announced as a subject of an investigation. There should be no basis for which at this time the attempts to suggest that it is because the immediate past administration did not finish Agenda 111 buildings or EMTs have not been certified. Because if we descend into that arena, Mr. Speaker, we may be tempted to ask what the administration before the last one also did about that. I'm not sure what Ghanaians want to hear us talking about today is an attempt to be doing partisan exchanges on this. Yediani Chemo Ewo and Senfromu na Ghana Mampeni, His Excellency John Dramani Mahama Edia Tuja se Ghana. The brand Kutae se oba bimato hadamo mani esika sem jina brand pano ni atosu minu ni asanko hri asaku jina biano bimo oba bimato empatem hono mani esika sem jina so ne koye gross domestic product GDP de biomo wosro no Nigeria man no Ghana na atosu minu e na afi de Ivory Coast man be tuye firi no e ba beto so miensa nenso Mampeni Mahama de atuja se nhie pa oba odiegu akwa so ntino e na so mamprenpren Ghana asan hri de akotoso minu a we asempa eni asemde enso edema o my Ghana or the two just pension na the BC kasem kodro no na $100 billion ya imprempre ya pejam de $113 billion ya no so nya senkuma we ena mampani kiremu a abo yie pa ama dibra ne kuta yetimi ahuri na wo kiremu a Ghana yisika sem akobrane nema ye wo man mu ne ye krade kwamono ne emfazuti nya de free mu no ni nyina beka ho bi ena ma yetimi ahuri akodru sam pempensuo yi. We have restored macroeconomic stability, we have revived investor confidence, and we've repositioned Ghana as a serious destination for productive investments. Indeed, in the recent rankings of African economies, Ghana positioned as the 7th largest economy in Africa. And I'm pleased to announce that we have also overtaken Côte d'Ivoire as the 2nd largest economy in West Africa. In 2022, something happened that most of us didn't notice. In 2022, Côte d'Ivoire overtook Ghana as the 2nd largest economy in West Africa. Nigeria has always been the first, with a GDP of about $300 billion. And Ghana followed with a GDP around $75 billion. Today, Ghana's GDP has exceeded the 100 billion mark. It's estimated 113 billion. And it has earned us our 2nd position again in front of our Côte d'Ivoire brothers. Through our reset agenda, we have restored macroeconomic stability.
Enu achi no mampani esan so de tudwa se eniema bo ntumo inflation ya na ekoso omai mu no ode toto abendada no abreso eniema bo ntumo hiri kogina ha mo chichemu aduonu miensa ene achiri pomienu so 23.2% ya ekosuru yi pa nenso obaye America krani eniema bo ntumo no enkoye so atia beduru ha mo chichemu miensa ene achiri pomienu so 3.2% we ka ho bi ekire se Ghana kwan pasoa ne asi sikasemu gina yie ya gakrakra omai Ghana ebeti asemde enso de afiri na expanded by 5.5% in the third quarter of 2025, the strongest performance since 2020. Inflation has declined dramatically from 23.5% in January 2025 to 3.8% in January 2026. Our fiscal consolidation program has restored international credibility and reflected in the sovereign rating upgrades by all the rating agencies, Fitch, Moody's, and S&P. These are not just abstract statistics, they are signals to investors, both local and foreign, that Ghana is stable, predictable, and open for business. And today here in Shama, that confidence is visible in concrete, steel, and machinery. Today we gather to mark 3 historic milestones. We're doing 3 in 1. The first is the sword cutting for a new $250 million United States dollars float glass manufacturing facility. The second is the commissioning of the modern sanitary ware factory, and the third is the inauguration of phase 5 of the ceramic tile production line. Our economy expanded. Chiremu ewo akwantu mu nsemu na keteche jumadi o my Ghana meko fom yi pa odi toto abra emfinhye baburo ba aduosia ni Dr. Kwame Nkrumah mo abreso no mo de ya niema yi no na Ghana emra hodo na se pese etu kwane keteche na o manfo ni gihu yi pa na nsu nei de keteche adwuma no ya akofom panipayo no na Ghana Railway Authority Development oda no Dr. Frederick Apo e de atudwa se emprempre de omani a akọ keteche jumadi no so mbesa hwe no ma Kenya mo ama keteche akwan hodo ya ye ama ahyase ya adwuma no omani da so nyina agina ne ma ebetimi akra e de afasa akwan no so sene se ye de befa nipa akwantufo se yemfuru keteche mfantu kwan hodo ne nkyere mu nyina so hwemu a keteche adwuma no se wo de fa niema e de afiri bia ba ko de akobe ka ho no a eya na sika wo mu yie pa nto mahunu se wo de woni kyere mo e wa atoya fam mpatam ho no mo a keteche adwuma no eye adwuma ho yie ye ne nyina no niema no mo de fa omunya sika pa de firi mti aban ehwe no me ni akose odi keteche befa niema ai mu oduro ni ade sene se oben de fa nipa nka beboa amoma no so atimi enye sika pudu de afiri mu. Where in the world virtually doesn't make profit. I am repeating. Passenger service anywhere in the world doesn't make profit. People refer to China. China subsidy is $47 billion a year. Let me repeat it again. The Chinese government subsidized the passenger service $47 billion every year. United Kingdom, you are looking about £15 billion a year. Kenya, I will not go far. Let's go to East Africa. The government of Kenya subsidized the passenger service $83 million per annum. Please pull up your phones and check on Wikipedia. This is data. So, to bring it to your point, railway services will become sustainable only through freight operations. So, yes, we are as an authority, we are going to introduce the freight operation on a Tema to Mpakadan. You are all aware that last year we commenced the operation of the passenger service. I will tell you now, the government of Ghana is subsidizing that service 2.3 million cedis every month to keep that train working, the 2 trains working. That is not sustainable anywhere. Passenger service. Kaseɛ utie ewo Kessben FM 93.3 na fe Kessben TV so
Yemfasra Kaseɛ manwuko ni what scientific hospital Dr. Nimo de wumben penis repair or sebra na yade bia da so bia wontu ase emfa emma wo odi ya sikire yare diabetes na se pressure na ha wo stroke akawa to dem wo kasa na pampan boni de kire halitosis na se enamu san de no akwakote wa wo de eye wo prostate Kaseɛ ntu koda wo sori dwonso bibransa na ade achen ana obu ono so abehum na eye ulcer ana typhoid na ha wa afo amotena che ya mo de pa ne ya wo no eye ni what scientific hospital Dr. Nimo watenenka wo TikTok watenenka o YouTube ni Facebook kugina no na ya sabe ya ho asem ne ye kan wo kumasia atonsu mo na ko junction ne adansu rural bank de ni hwe enkran so o mile 7 Achimota mile 7 ben Janet Corner Dino ejuada kosida meminda no ye adwuma frɛ no e wo 0244 08 76 87 0244 08 76 87 Ajiman Bedu Enterprise that is Sister Spices the aba ye de ya bomuni nkwan obasima oton aduane wa bonten hotel restaurant na se wa na wonu adi ofia ohia spices na de aguma ma na wa ye de eye Ajima Bedu Enterprise Sister Spices na wasa obabeji bie yeguma hodo miensan wo chicken flavor gold flavor and a beef flavor so se ne opo aduane no nkwan de bia no na wode oni akire mo dwom no akwaje odi wo pedudu atu aton a kumase adum pampa so pizza dwom bantama Roman Hill Katie Dubai so mi dwom na afi be bia be rabia won sabeka bi enkran so CMB makola na okan shinsu ra hono mo a na akasa ope Sister Spices a won sabeka wo de frɛ number yi na dodo mo ne mfa me so mo e wo 0243 535025 0243 535025 Divine Peba Center for the day watchia heba powder drone wa bedwa so manfo ahya se di ho adanse nya senkuma ye nu brane nu tan bibidro e na wode aye eye powder me pa acho be ma wa ye mre wo mpamu ana se onsebu no nsisisu ye oba obo nso ane de pressure ana se stroke na aka wato dem koko how ama osisi yade ana uni atenka wo mpamu a eye otwia heba powder no e na wo hia drugstore ne heba should be akokogye odi umo na wo ba na wode obete e de agu kopum na num so hia fagu numu a na wanum nam no ho no mu asema be du numu akiro bon se fifira hya se efiri wo na eduro na adwuma ye mu a na eye no opedudu ato aton akuma se afrede menso keo kapeba osuane na bo ache eba o kanhye menso takrade PK Gambila e wotamale baby a ubewrebia no sabeka bi frɛ 0591 565557 0591 565557 na ye bejo so ye dan ye ho aba na amoro ne nsɛm ansa kan so ye de atoa mo so. Them say free America mine emo na enra na America man penny Donald Trump begina o mine no mraship je fie ni mo na or the State of the Union address and as a State of the Nation address any Ghana hebe frɛ no e de ekoto dwa e ma o mine no apomden ho nsɛm asisika sɛm ba bia so ya hodo no oto no bo ase yiri nkronkro edi ho nkomo enso e wo ho ba bi o ka asɛm a atwi o manfo ye pa edi kan na watwe atwa mu ne ye bo atie for mane sɛ America man court ba Supreme Court akwa asetena ama America man penny Donald Trump Busumi no de come yensa so no ade ni tumi e de ne nhya se krata se executive order or de adwade mu so ato amahodo so Ghana bi kan ohamu chichemu edu Canada, Mexico, any amount bebre or the judge muson to almost so say near ma, ye crady free amaya who do so the aba Americano, sa a son or the atuswa, and also near ma who do ye call so a ma who do also the bo America minor na enyas in Kuma or minor Supreme Court quasitana, edico tubia say America man pen Donald Trump any who to me, so non quabit matnas a quantum cro, no asha sam, ran amanot my argument, Supreme Court no bomb and penny Donald Trump, sana money in Adia Togua, and yet maybe more, and no man penny Donald Trump chill say a hano ye pa, se waba no o se opese o America man esini na so gina na so be se finhia duonu atwamoni no edini tumi a ni sika ni kuta America man no na o ma bia ni bisa na nso ne enwanwa se China man no eyesa America man ho anesa enhyehyɛ ne ntutue bi odigu akwan so se America be besa afa ne ntampa afra no bi no na se Supreme Court akwa asetena ko board ya to agu a on de nipa beye bi wa me ni nyina de obetima ya na waye no afi opia e de ba Iran enso ntawantawa no so na ho so America man pendu na Trump e de to dwa se ekon ne de eye de ne obekonya sinketi akaso ompene so ema Iran man no enye topa ehia man ne de ne waka ne no a na waka nti Iran man kra musofo pani owura Ayatollah Ali Khamenei emoa ne ho se kon ne de kan ne kan obeba na ono ma bedi kon odutu dwa se nansi na ne ye hu
se futufuo mu ne tunufo o bambo mu nsemu se be ya akono nyai esan se okokon no a ebi America mane de omo nhyeda ente so omunya so ha anese sunsuan so bebre nanso amaya hodo omo ne Iran mane twa ahia ye omo ne America mane to kese te se Qatar, Saudi Arabia, Dubai, Jordan, Israel sa man no na Iran fon so beto ahwe mo so no wadi won pabro enti be ya America man pendu na Trump hwe na onya ekon no eno so na man peni Trump de to dwa se nya no kre obi ani ho watunufo se ekon na wokono saa man ahodo no bebre enti gwanya ka so bekono de obekusa saa man ahodo ya bodi nyina no o sojafo atena ye hodo a military bases ahodo a akonde ne bibia hodo mo a ekoba se Iran fo no to a mo so beto ahia Iran fo no ama de osiesie bia nso atumi asie Yefra America mani mu ane de ne kiremo ewo India man no emo yebo India din wadwaman ne wiase amahodo so a ade ba ko bani patri mu eye computer mu animde India man no omunim computer mu yi pa ya enya asenkuma ne ba ko ene saa ne man de a yebo a yemo India man din kan ho kra ne no na India man so for pani owura na rendre modi e de atodwa se abo no din huhu ene wen ne ho ne saa so ntino se de man bi ti se America, Russia, China, North Korea ne amahodo to paye smakro ne akode a wonum ewo ntino mo ho aye hu ewa amahodo so no saa na wo se India man ye ne nkoba se computer mu nimde nko na wo mu nimo enti India man na hyase to akode e free France so omo sa do mani a kiremo ewo Israel ama Israel for afidie kese na se to paye kese friends se Iron Dome ya sa Iron Dome ne de ya ne se obi koba so obi to paye free baby na se eba na sa Iron Dome no enipa nti hu computer ne no hu se to paye bi na wie mu na eba beto oman mo ne no wadi kan to paye ni bi ahia to paye ne na wie mu ba na se no sa Iron Dome no Iran misre India for so de atodwa se omo kono makoto bi ne da ye kase no India man so for pen na rendre modi e de ni a kiremo eye Israel memu a okono kwaje Iron Dome ni bi okọ France memu so a wi shedi di akon fighter jets F-35 fighter jets no eno so India akọ France akwakoto bi a omo sha ase de omo ni kiremo mahodo so na omo atoto sa akode no ene topa esma kro no de abegu oman ni mu se ko ba se ebi emprempre do mu no obi ani ntokwa de na so obi ni mo kina asem ko ba se bi o kina bi omo bi di ntokwa anasa ebufuo be soro wo mo so a na wo hu se India so omane a wonum hu ye pa wontime agro mo ho na onyom ho saa nkonti India man so ahyase a oto akode ye obetime di awan ne ho osenya akode to no nko a ombesan so de nimdifo e de akọ Israel, France and afi Russia and America man no makosua se de sia topa esma kro ne topa hodo no mo so ba India man ni mu a enam se computer minim de mo fa ne kwanti no nimde kakra bi no mo mpanifo be hia omo koba omo so aba hyase de aye topa esma kro ne bi ne prempre de oso mo tobegu ansampo no maso nimdifo amo mo akọ na omo so akosua se de sia topaye na ye niema ahodo nyina enso ewo home yefri ho ane de ani kiremo ewo Senegal man no emo Ghana yaye mra proper sexual and human rights ya kire say LGBTQ no ye de ba behwe ne de tietia mprempren o my Ghana mrashibya fokutamu o mo hwese betimi ha ne age atomo ama obi ya be kire wo say oye oba no yonko ba na eda oye be ma no yonko be ma na eda no emra ne betimi di wo na yetimi atwe wa so akwa so na akọ Senegal ma mu nso a o man mpanifo nso de saa mra ne bi ede ba na no ena panipa yo na ema nso afọ pani prime minister ema Senegal man na eno de atodwa say omani abre pa enya agudie wa e be kire wo so ba no yonko ba na eda be ma no yonko be ma na eda no eyemfie du ne etwa de ama akwafiase na ne ho na mkwa kotoa so de a na mkwa kotoa so enso ewo ho Prime Minister Osman Sanko ena ede atodwa se enya omo ye no nko a onso bia onya akonya betena social media so onya akonya betena TV so na se bia mu di nkomokora wa bonten na wo ye se ye de again de ebeye na wo ka asem bia eye enkranhya na se wo ka ade ebe se obi adwene amane ne ho awura sa tantan de animu a eno so eye ade ya mra na kirewo a emfie nso edikosi mfie do omofa ne se one obi a oye saa de nyina mo ye pe enti wo ehu se wo bo ade ne ho dawuro a woni obi a oye gay ne nyina no mo nyina ehu se mo ye pe enti nso mfie nso edi kosi emfie eduso no yebetimi edi amawo na onso akokotwa enso afiase emrei oyi se ga ya omoye bie ene Ghana man ya yenso aye bie no a amabi ti se Uganda ehyaase ya mampani Yoweri Museveni oyese nko oye mra no bie ya oyiri bukura ya na ehyaase ya adwuma na enso adwadie mu so ene besia ho so a IMF ena afi World Bank de tunu so ntino emra no ntimi antintam ya mprenpren ko Uganda man ni mu a emra no entumi enye adwuma ewo ho oba Africa ha no amabi ti se South Africa de saa de no magia tumi obi betima ye bie enso ho nanso yane ayaka no ankremuma ne de untimi kura amoso ho enkremuma hodo mo Africa untimi oso nanso yane yen hyeda nya nkremuman ne yen hyeda nya Kristo ma ye de mu no yen na samna ne yakoye ye den
ya yensu ntimi hwe se beye bi ade atia saa tantade no enso ewo ho yefri Senegal ne de ni kiremu ewo Brazil man ne mo enra Brazil man no ante asempa osuframa jampa ntudubi abo amekowi ase no bepo bi adwiri efri soro abekata omanfo so asase no ase a ama enipa baako be se aduonu enum na akata wo so akumomo uyi se nipa aduonu num mo wo ni firo no nipa be se aduanan so sabre yehu ba bi omo afa se anwa no na eguso akata wo so ana ebi ase no si ompa ba bi fa ya na se edie yan wodo ani kiremu ewo Brazil man ne kuro baako ho ne de ho ne ye bepo ne abonhwanti ho ne nsuo taato yi pa asase ne nsuo emre ya kuro ne din de Minas Gerais ye no ewo Brazil man na afofom ho ho na enro suo no toye kire no saa enipa aduonu numi omo afom afrom kwan afofro nso be se aduanan so ye hunu won so akira kwan ewo ho yefiri ho ane de ani kiremu ewo Morocco man no emu ebere esisua no ana nempo se obi a wo hwe cartoon so abon se aboa bi te se denchem otimi tu efren se dragon na wotu no opija efiri nanu ba ne ade eya atete a yate se akane tetete pa no na saa moadoma we nyina ewo ho ya wa se denchem a okuta taban otimi tuo otu ano asa pija e de efiri nanu aba sini ahodo ene cartoons toys ahodo ehwe we TV so no omotade bi ye ema ye hwe na ene enkre efiri Morocco man mo eba ene se enimfo wonum ena hwehwe asase so ne asase ase ehwe abakosem de asi onkrutu ahodo so no omakopie asase ne anwea o Morocco asase anasa anwea predede so desert so akwakohu dragon nankese kese pa ewo desert ne so a omohunu se ene be se emfie be opepe be so hanie na che se dragon na ye kan ye hunu TV so ne ade na no kwasem se biti ase ampa na bi wo ha na ebi wo wi ase ampa ne no omotie isan so wo hwe se de wo hwe omu TV ne so no ne nankese na omu yiye no e no ma hye ne kama ewo museum a ye se amanfo timi ba na omutimba behwe ade no tenten eye 40 feet ya kire se 40 feet no enya senkuma ya ne VIP ba kokora tenten ayepe enna se de aboa ne sen ene ne bibia se ne da honom no ena omoyi ne pepepe de atokam de abesi museum honom a endifo ahya ase esua na ombode ne yemefa fa nwa hwe se ade na di mfie do ba ese ni na sabre na ye no kwasem se dragon ne bi honom ampa na ese so hwe se ne mo hwe mu TV ni so a den chem bia ne ho asebe ne kase ene tenten te se de ye hwe o TV so yi na so se ne apakosem ne yi wo cartoons ade so no abrofo no hu ni se saa mo na mo ho se ne ka de kire mo se aliens abodie mo ni powerful bi ye nimu mo ne so America man ye se mo ho no no saa na dragon ya denche mo otimi tu no opija eno so Morocco asase pradada so no abrofo na ye nhwemu akwa hu se ade na mse ne bi wo ho ampa nti afeno ba bedi akire hu se ne bi wo ho do mo na ye Africa hanko ana se wiase amahodo nso no na saa dragon nso na eyade a ebi nso ewo amahodo enso eso Yemfa Kaseɛ ni sinefa sra Kaseɛ ema Kessben University brana banyi tete pani so hunu free aso ye na Ghana Tertiary Education Commission for penifo agye to mo ye tumi ye de ye adwuma body nkrata wi de man so no Africa University na eba watwere wasi nso we no English math science na watwa na the relatives no me nsa ka ho na waba me yekɔ anampo twere ne bia osagbe ne bi wo feli ya ema ne ha wanya mfinhia aduno enum 25 years de konkon ade abetimi aba na yetimi asua ade e de abomo program say ye ne bi no eye business administration options no accounting, marketing, human resource management, banking and finance. Ye will BA politics and international relations, BA public administration and leadership studies, BSc nursing, BSc midwifery, BSc computer science with entrepreneurship. Brabefa forms. Ewo Kessben Fia will do master house abro santin team when crying. Kessben as that Twin Towers was circle multi-credit savings salons branch beyond son Sabeke be Kessben University College main campus or continency any city campus will do my hanging about on Sabeka Fre 0501 637383 0501 637383 multi-credit savings salons boafo na loan akonya na da so awo ho wabie wadwuma na adwuma no enya nyua nyina so ehinhimu a mepacho bra international ngu bagi sika pudu na fa ko hyem na pia no na onso ne man ko ya na afi na pehye o hye dwadie bi ase a bra ye be ma o sikari ase tufo enso de aka ho o account wa ho woni account ho mpanifo se bradwadifo ankrankra abadwumafo bia fitafo betima ba na obagibu bansi hu eda so ne kakra bia wadie bia so ne akire ye ne odi nkomo so a enchene sika ne hwa atofutuo ni mu na nsa aka na wa hyase edi udwuma branches ne dos bebradu osia Ghana fa na bia bewra bia ka kyerem se boafo na lo no wonso oba bagye odi agina be na frɛ na ne mpanifo nto ankomodie so 03220
374 123 03220 374 123 afi 0244 3842 33 0244 3842 33 na yepeju si ejina so no pe omamni amado so nsem nsa kan ye de esi semufo pani eye wofa kofia pia kenkanfo no pe mo hweme na motemi kan mesumi din de ohene nana kwache ade fm sorry na wofa kofia pia e de ma chichumedi na toa enso for Kessben 93.3 FM so na afi Kessben Plus e wo digital TV no so da mo ase mammo ani tini hwa adehye